Não começa a subseg só pra ficar tendo spammer de dar um signo, não também não. Tá no 39 mil contas lá. No perfil de onde? Do que? Kaina ainda tá? Não, Kaina perdeu pro Stingray. Luna só de raiva. É, quem não? Will give Luna that stock advantage, but the damage is relatively even. He's got to be careful here. He's been focusing mostly on Qatar's. What a juggle that we just saw. We don't normally have players extending their juggles that long. And the stock is not going to extend. Mano, vou ser sincero, o Stingray tá spamando total, dá um signo. Eu não acho que ele tá spamando, não. Acho que ele tá só usando na hora certa porque ele sabe usar. If we're talking about the aerial game, Stingray has the spear nair, Luna also has Qatar nair, but they're really abusando do área, mas é assim que se joga, gente. And the coverage is going to favor the spear. So if Luna and Stingray are on top of one another, the startup might favor Luna, but the aerial combat almost taking off the top. Yeah, Stingray's ability to do everything in the air, on the ground, hit a spear down Sig, and take the stock lead away from Luna. Down Sig thrown out from Luna. Had Stingray in the edge guard. Nossa, que é isso, velho? That might be the thing that he needs as Stingray dodges down to avoid the end Sig from Luna. Estou em abuso do ar, nem reclama. Luna taking his time, throws out the side Sig. Stingray with the punish. That's a burn dodge. He gets so much off of it. Couldn't hit that nair though. Continues with the recovery. Nice damage added up. Ground pound. Cadê o patriotismo, pô? Não, mas vocês não estão reclamando porque ele tá usando uma sig certa. Vocês estão reclamando porque vocês acham que ele tá spamando, tá ligado? Se o Storm foi eliminado? Ah, bom, se ele não tá aí agora... Eu não sei com quem foi contra o Stingray. Luna's not hitting his signatures and he needs those for KOs early enough. Downsig, Luna dodges down into it and hits a punish. It's not the biggest one, but he's definitely ready for it. Luna's gonna have to be careful if he's fishing for those signatures. Too much. Não, é que você falou, vou ser sincero, Stingray tá spamando total, dá um signo no teu signo, entendeu? Foi por isso que a gente falou. Seguiu na... Essa seguir vai ganhar uns 3 frames de startup, velho. Será que 3 é muito? Miojo campeão 2. Ah, eu gosto dos dois. Não vai ter avatar da BCX? Tem, é no pack, amigo. Da loja. Se eu não me engano, não tem no pack da loja. Mas tá falando viewership rewards, hater? Hater, não sei. Little bit of pressure going into the edge. We haven't seen too much edge guarding coming out, and that's likely because that's going to favor Luna. That's going to favor the weapons that Luna has. Cheguei. Oi, homossexual, tudo bom? Como é que você tá, meu lindo? Como é que você tá, André? Tudo bom? Tudo bem-vindo. Será que o Luna não sabe que a side sig do Caspian mata no laranja? Uai. To do when he has the lance in his hand off of the D-Light. That's an option that he'll use and then change up the follow-up after. D-Light in Sig will catch it jumping. D-Light Cadê o Lynx homofóbico? Não, pô. Porque eu gosto de tu. Aí se tu for, nós dá rolê, sacanagem. He knows these sigs could be the thing to bring him back. He threw out a Qatar side signature earlier today, which clutched him tô zoando. Eu sei que tu tá zoando, né, Andres? Eu também tô zoando, a gente não vai dar rolê. Com vontade de comer manga verde com sal. É o quê? Boa noite, Lynx. Oi, mano, tudo bom? Ah, Noggers. Ah, não, de novo isso. E o complicado é que eu sou level 26 de caspa, não posso reclamar de nada.
O Lynx é realmente homofóbico, não pode ver um gay que já quer meter o... Cala a boca. A animação da revelação de Avatar, nossa, maravilhoso, né? As Sigs estão tão bonitinhas. Tipo, Hattori. Ah! Some more damage built up onto Luna. Luna, 2 exclamation points, gets back down, but he still has yet to hit Stingray on this final stock here. Can't fast fall into the Nair. Stingray getting hit after hit. Achei interessante o Zuko na Hattori. Oh, no. One more. Almost made a connection with that side air. Weapon spawn is still on the field. Vê se ele vai matar com qual. Pra dar um sig aonde. Mano, essa sig ela cobre uma área muito boa, velho. É tipo, sabe a downsig do Shang? Pegar ao redor dele? É uma só que pega mais longe e com um tempo muito bom, tá ligado? Tem que ser safado, se ele olha pra tua mina, tu perde ela na hora. É por isso que ele não pode sair de casa. Cala a boca. Se ele quiser olhar pra mim, quem perde é ela. Aí é verdade, ó. Eu só não tô olhando pra... Na verdade, eu tô olhando pra ti, né? Só não tô olhando mesmo porque, né? O webcam não vai... Essa nova arma podia ter lançado antes pra Chun-Li já. Vir com essa arma, né? Pois é. Dá um sig pega stacked, é por isso não tô. E por isso não tô namorando. There. Por que você não tá namorando? Porque você tá esperando um dia eu ver pessoalmente? Se não me engano, essa da sig pega stacked. Ela gira, né? Não é tipo um dos lados só, até onde eu sei. Clica sempre pra baixo, alguém printa e bota os dedinhos, efeito rosa na cara dele. Ah, tem um emoji! Eu chamando o Age spam no chat de Brawl de tanto que ele tá usando a Dawson. Quando o Lynx eu sou muito predict, sei lá, tipo, bem pog. Sempre dizia que a nova mecânica de arma seria com os pés e tal, tipo uma bota mesmo. Fica. Porque você ora direto pra Khan e parece que tá olhando pra mim. Aí é por isso que você não tá namorando. Que culpa eu tenho? Aqueles, né? Mereço um prêmio. Oi, amigos, tudo bom? Lynx arrasa corações. Arrasa corações, né? Vocês prever como vai ser o personagem que vai vir com a nova arma. Pois é, né? Tá. Obrigado pelo follow, meu querido. Nice. O que você preferia? Um laço ou a bota? Um laço? For young Luna, who everyone thought could be a top 2 finisher. How many people said grand final? Me correndo pra tua live. Oi, Márcio, tudo bom, mano? É nóis, mano. End result. We all expected it to be the winners finals. We all expected it to be the grand finals, and right now neither one of them is sitting in the grand finals. They're both on elimination side, and Stingray is 1 game away from eliminating one of those two. Luna hits the ground pound. He's fighting for his life. Deixa do crossover da nova arma. Cara, o crossover é perfeito, maravilhoso, lindo. Meu Deus. Avatar, né? E a arma é daorinha. Mas eu quero ver mais da arma ainda. Mano, pra pensar, o cara é meio Shang, que é meio Shang muito feliz também. Não era um laço que você tava teorizando antes de anunciar? Laço? Vai ter muito roubado no início? Bom, quem sabe. Tournament nerves starting to kick in again, a stage that none of these players have played on before. Luna might have won the mid-season invitational, but he did not have a crowd of this caliber behind him while he was playing. Nice down air coming out from Luna, sending Stingray over to the right side. Now stuck on the wall, using the active input for the strong D-Light with the greater force, sending Stingray on to the final stock here. Laço card algo assim. Não. O teste ganho de iniciante, mano, e tal, ele me dá um coração, sou um monstro.
his damage. He's doing a good job maintaining the lead that he built in those initial stocks, but Stingray goes big for the ground pound. Stuck in the offstage against a scythe is not a place you want to be, and Luna's taking advantage of it. Hits the side air. Stingray gets back up. Almost picked up the second dare. There was a little bit too much force on the first one. The ledge cancel. Ledge D-Light happened to be in the wrong direction. Luna answers big with a 2-stock. Quero uma sniper ainda nesse jogo. But still, it's a best of 5. He narrowly escapes getting knocked out. Great Blaster. Imagina. Opportunities for Stingray to adapt and overcome. Poxa, eles entrando no Roblox. We've seen the game 4 come out both ways in this tournament, where the game 3 ends up landing in favor of the person who's down 0-2, and then the game 4 ends the entire set in a 3-1. But we've also seen incredible comebacks from the player who's at the disadvantage, from the player who's already lost twice. Is this the shot of adrenaline that Luna needs to bring himself back into this one? We're moving away from Apocalypse over to Stingray mudou. The big question is this the momentum or is this the dub? Stingray sticking with the Black Knight here in game number 4. Luna back on the side, not starting off the way that he did in the last one. Needs to start finding that momentum ASAP. Abri na cor black do passe dela. Eu até pensei, nossa, por que ele vai substituir da Downsig, tá ligado? É muito diferente, boy. Mano, eu juro que eu vi. Stingray, now the one controlling the ground. Você tá ficando louco, mano, eu juro que eu vi. Side light doesn't get the second dodge read. Stingray with the wake up just hits the side light. Downsig thrown out. Luna with the punish. A little bit surprised you win for that instead of the strong D-Light. I can't believe that KO. He used the force aqui também. Heavy optimum unarmed vertical force, and he gets that KO just above Luna. Luna now needs to find a way to get this one back into his hands. We've not seen a lot of lance snares coming out until just now. The neutral light from the middle of the stage. Luna hoping he picked that up on the left side, but no, it's from the middle of the stage. Doesn't lead to the KO. Meu Deus. Air coming out. Luna avoiding these moves. No, but so is Stingray. Another neutral light. Luna keeps this one close. He's behind, but just novo cross da Bri. Lynx mudou. Uai. Uma vai meio hora, sei lá. Abri com uma capa agora. Armadura, sei lá. Just looking for those punishes. Hits the side light, doesn't get the dodge read. Stingray doing a good job mixing it up, making sure he doesn't fall for the same option of Luna every time. There's a weapon spawn on the field. I don't see either player really going for it. Stingray's incredible work so far has been on the spear. Luna, of course, has been on the scythe. Yeah, that's the big thing he swapped to this Vortex 4. He wants the scythe, he wants the weapon toss, and it is going to connect. Na moral, sem que apareceu o Brawlhalla na hora que a loja ficou uma hora no treino usando o Vortex Fang. Stingray, no weapon spawns. Luna is playing the denial game. Now we're seeing both of them stick with one main weapon, and they're actually doing about similar damage on each weapon. 52% of Stingray's damage is coming from the spear, 54% of Luna's damage is coming from the scythe. Weapon mains, they're able to play it all so effectively as Stingray back to the spear, throws it away. We've seen him clutch situations like this before. He doesn't hit the ground pound, he hits the down sig. Final stocks here. Will he clutch it out the way he did against Kaina just moments ago? Throwing the weapon away, picking up the lance. Has Luna really high in the air, but of course he's fresh. He just spawned back in. Not really the option to KO off the top. Just a nice neutral air into the recovery. Stingray's gonna have to play something fierce here if he wants to avoid a game 5. He's avoiding any hits from Luna, but Luna finds the sidelight recovery. We're going to game 5. Oi, lindo Wagner. Bem contigo? Você tá perguntando pra mim? Como é que você tá, mano? Quero a review da Meta Dev Tales logo. Verdade, né? Não mostraram, né? Ou mostraram gameplay, a gente não viu. Por não estar tanto jogando Ranked. Dá menos valor pro elo, tá ligado? Acho que é uma boa opção, talvez.
to be ready for the long road ahead of them. O Mordex não faz. It doesn't get any easier. In fact, it gets much harder, as the next person they're going to be running into is the EU's #1, the Prodigy, the person that people thought was going to win the World Championship. E você acha que ganha? Cara, tá muito difícil de prever. Like you said, the endurance is huge here. It's been a very long day. It's been a very long weekend. The tension in the room is palpable. These two competitors have been playing all weekend some of the hardest matches of their entire life. Agora o que foi que perdi? Mano, Kaina infelizmente não conseguiu. Que legend que era aquele? Era algum legend diferente, não? Cuidado. Quais skins que eu jogo ainda? Mano, ele tá apostando tudo nessa PI. Downlight goes for the exit. Luna knows that one's not true. He's able to get away from that one. Queen Nai is his 21 highest leveled legend. Just a level 41 Queen Nai. We're going to see those guitars. We've seen him play guitars before. Obviously, we saw the spear earlier today, just a few moments ago. He got the read. Asnir, it's not working so far. Putz, que triste. Pois é, né, Eden? Triste por causa do Kaina, né? Aí ele, não, triste que o... Esquece. Será que ele escolheu Orion? Escolheu Kinai? Ah. Se eu não tivesse passando não, se pá, que ele ainda estaria lá no campo. O que deu com ele? Ele parece esquecer mesmo. He's going to be feeling that speed penalty that he has by playing Queen Nai. He's not going to be able to move in and out nearly as quickly as virtually any other legend in the entire game. He's going to get punished for the whip down sig. Side sig from Luna gets punished by Stingray with the side air. Both of them getting into the red here. Not quite enough. Luna chasing for it. Doesn't get the hit that he wants. Stingray fights his way back onto the stage. Se não me engano, ele tá com umas dores. Ah, tá. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Of Stingray. That's been the play so far. Almost getting the stock with that neutral air. The neutral light will do it. Só pra ser de virada. Quero muito trocar o GG do Orion pra mim. E o pior emote do game. A pior emote do game. The true combo, the pressure is mounting onto Stingray. And it's even worse because he did hit the D-Light recovery after, and it didn't KO. If he hit the GC neutral heavy, that might have KO'd. That's one of the reasons right there that we don't see many people playing Queen Nai. Throughout that signature, even unarmed, Luna was able to get in time, immediately punished. Eu sei muito, peguei o final do pessoal da estação falando sobre isso. She's also got high punishability, and Luna's taking advantage of it, trying to play the unarmed because he's got a weapon primed. He doesn't want to swap to it yet. Stingray on his final moments here, both of them last stock. Who's it going to be to go up against Godly in the elimination finals? Everybody always says that Stingray is not like other players. Very few players would bet everything here on the Queen Nai and Luna. The whiff, Stingray getting some hits here. Luna? Stingray battle on this Queen Nai. So far, it might be paying all right, but the neutral light will launch that defense from Queen Nai, keeping him alive. Here comes the sight. Katars side. Luna easily gets away from it. Punishes weapon toss. The dodge is burned. Recovery comes out. Luna doesn't press it too hard. He knows how close he is. He just has to place it. There it is. Nice. Enquanto você pensa qual o próximo vídeo, bati troca. Enquanto você pensa em qual vídeo você vai continuar assistindo, muito ruim. Enquanto você pensa qual o próximo vídeo que você vai assistir, enquanto você pensa em qual vídeo clicar, eu vou recitar um poema. Eu vou... Esquece, não vou fazer mais nada.